لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه 3 خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان سره، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. A believer is not a real believer unless he has 3 traits: a practice from his God, a practice from his Prophet, and a practice from his Imam. The practice from his God is keeping his secrets, the practice from his Prophet is compromise and kind treatment with people, and the practice from his Imam is forbearance in distress and affliction. المستتر بالحسنة يعدل 70 حسنة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بالسيئة مغفور له. Reward of the concealer of a good deed equals 70 good acts. The discloser of bad deeds is downcasted, and the concealer of bad deeds is forgiven. من أخلاق الأنبياء التنظف. Cleanliness is of the Prophet's morals. لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن. The honest was not and is not treacherous to you, however, you trusted the treacherous. الأخ الأكبر بمنزلة الأب. The eldest brother is as the father. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. The friend of each person is his intellect, and his enemy is his ignorance. التودد إلى الناس نصف العقل. Friendship to people is half of reasoning. إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. Verily, God dislikes idle talk, wasting wealth, and increased asking. سئل الرضا عليه السلام عن السفلة فقال: من كان له شيء يلهيه عن الله. Imam Reza, peace be upon him, was asked, "Who are the low?" He replied, "The one who has something to keep him away from remembering God." من السنة إطعام الطعام عند التزويج. Feeding, inviting for food when getting married is of the Prophet's tradition. صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. Observe relatives' bonds even with a drink of water, and best is to refrain from harming them. عن الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال عليه السلام: الدعاء. Imam Reza, peace be upon him, said to his companions, "Have the Prophet's weapons?" He was asked, "And what is the Prophet's weapons?" He answered, "Supplication." إن من علامات الفقه الحلم والعلم، والصمت باب من أبواب الحكمة. إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. Of the signs of knowledge of Islam are meekness and knowledge,
and silence is a door of the doors of wisdom. Silence causes love and is a guide to all goodnesses. يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس، وواحد في الصمت. A time will come to the people where soundness is 10 parts, 9 is in isolation from the people, and 1 part is in silence. سئل الرضا عليه السلام عن حد التوكل، فقال سلام الله عليه: ألا تخاف أحدا إلا الله. Imam Reza, peace be upon him, was asked about the reality of reliance upon God. He replied, that is to fear no one other than God. إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. Verily, the worst of the people is the one who prevents his aid from the people, eats alone, and beats his subordinates. ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملوك وفاء، ولا لكذوب مروة. There is no peace for the stingy, no joy for the envious, no loyalty for the ruler, and no magnanimity for the liar.